Hello, how are you? Good evening, good evening. Дякую, добрий вечір. Thank you very much for the introduction. Дякую за ваше представлення. Hello, Ukraine, how are you doing? Україна, вітаю, як справи? It is my privilege and honor to be here today. Для мене честь і привілей тут сьогодні бути. Seeing those performances up on stage. Говорити на цій сцені. It is beautiful to see so many Ukrainians with inspirational stories. Так чудово бачити стільки українців, історій, які надихають. And I've been inspired. Ви мене надихаєте. So I want to thank you so much for coming tonight. Тому дуже дякую, що ви зібралися сьогодні. Have you enjoyed tonight so far? Вам весело? We just have to do a little bit technical difficulty. We have a technical thing to change. Трошки технічна складність. I need you to stand forward. Stand forward. Good. And a little bit to the right. Yep. And then you're going to tell them to turn me down and turn me on the monitor so you can hear my voice. Можна попросити, щоб я чув Ніка зменшити його гучність і підняти монітор. And these speakers at the front so you can hear me. Aha, beautiful. Check, check, check. 1, 2, 3. Beautiful, beautiful. Can everyone hear me fine? Тепер всі мене чують. All right, good. Bring your microphone closer. That's it. Beautiful. First of all, I want to say that this is not my first time to Ukraine. По-перше, кажу, що я в Україні вже був. But it's not my last time to Ukraine. І буду ще багато разів. And I will come back. I will come back. Я приїду. They changed it up again. Turn me down, please. Трошки Ніка опустіть, будь ласка. Because I can speak a lot louder when I'm excited. Насправді Нік буде говорити гучно, тому його рівень опустіть. Check, 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 check. Down, down, down. Ще нижче, будь ласка. Check, 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 check. Down, down, down. Please, please, please. Ще Down. нижче, будь ласка. Down, down, down. Check, 1, 2. Ah, thank you very much. And then turn me back on the monitor. There you go. No. Perfect. That's it. Don't touch it. І вже не чіпайте. Okay. So, I'm originally from Australia. Я буквально з Австралії. I now live in California with my family. Зараз проживаю в Каліфорнії з родиною. And you may have seen me on YouTube. Можливо, ви мене в Ютубі бачили. And I want you to know that there is hope in your life. Я хочу, щоб ви знали, що для вашого життя є надія. I do not know what you're going through right now. Я не знаю, що ви переживаєте сьогодні. And there is a difficult time in Ukraine right now that I know. Я знаю, що для України це дуже складний час. And I'm not the person to say, well, just be positive and everything's going to be okay. І я не буду вам казати, ну піднімайте собі настрій і все буде чудово. It's hard to be positive when you find negativity. Складно бути позитивним, коли стільки навколо негативу. And I tell all the time teenagers that if they're actually in a broken home, I think that's worse than having no arms or legs. Підлітки, я завжди кажу людям, як ви, що бути в розбитій сім'ї – це гірше, ніж бути без рук і ніг. It's hard to have no limbs. Так, без рук і ніг складно. But it's more difficult to have a heart with disabilities. Але складніше мати серце інвалідне. Feeling like you're alone. Відчувати самотнім себе. Feeling like there is no hope. Що надії немає. And so I just want to be real with you and share my story. Тому я реально хочу вам розказати свою історію. And so we're going to open up with a couple funny stories first. Почнемо з смішного. So some смешно, right? Щоб було смішно, так? One day one kid came up to me. Як до мене підійшла одна дитина. One day a child came up to me. Дитина підійшла. And he looked at me. Подивився на мене. And he said, what happened? І каже, що з тобою сталося? And I said, cigarettes. Кажу, сигарети. And it was very funny. Мені було смішно. And one day, Якось так. I actually came up with an idea. Я придумав. To actually dress up like a pilot and greet the passengers as they get on the plane. Що треба одягтися пілотом і зустрічати пасажирів.
And so in my life, І тоді, can everyone hear me fine? ви чуєте нормально? No? Ви не чуєте, всі інші чують. Yeah. So one day we actually dressed me up as a pilot, Тому мене одягли як пілота. and my friend was the pilot there, and he said, "Hey Nick, why don't you greet the passengers before they get on the plane and pretend that you're flying the plane?" Тож він каже, давай одягайся пілотом і давай всім скажемо, що ти будеш керувати цим літаком. I said, "That would be classical, right?" Буде класно, так? And so people then walk into the plane, Люди підходять до літака, and they see me, бачать мене. and I have my hat on, my jacket like a pilot. Я одягнений в костюм пілота, піджак, капелюх. And they look at me and they say, "Are you flying the plane?" Підходять, питають, ти будеш керувати літаком? I said, "Uh-huh." Кажу, ага. They're like, "No. How do you do that?" Як це в тебе виходить? And so, they didn't know if I was joking or not. Вони не знали, я жартую чи ні. And so everyone started talking with each other. Is he joking or what's going on? І почали питати один одного, чи він жартує, чи що відбувається. And all the children, they're so excited. А дітям цікаво. And all the parents are nervous. А батьки нервуються. And so everyone was waiting for me. Мене чекали, And I walked on the plane just like this. тому я зайшов в літак, ось так зайшов. And everyone's looking at me. А всі на мене отак дивляться. They're like, "No." And then I got a microphone. Я взяв мікрофона. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you so much for boarding so fast. Пані і панове, дуже дякую, що ви так швидко сіли в літак. And they're like, "No." So you can tell that I have a lot of fun in my life. І сміху далі було. Сміху в мене в житті багато. And when I was born, though, the doctors told my parents that I would not walk. Коли я народився, лікарі сказали моїм батькам, що я не буду ходити. They didn't know what I could achieve until I tried it. Але батьки сказали, не знаєш, що можеш, поки не спробуєш. You see my little foot? Ніжку мою бачите? I got 2 toes. У мене 2 пальці. Peace. Зберігайте спокій. And they had no idea То вони не знали, that I would be able to walk, що я зможу ходити, jump, стрибати, swim, плавати, surf, серфінг and even skydive. і навіть з парашутом стрибати. My knees were shaking. Коліна тряслися. When I was a kid, I didn't like myself. Коли я був дитиною, я собі не подобався. I compared myself to everyone else. Я порівнював себе з усіма іншими. And I wished that I had arms and legs. І мріяв про руки і ноги. I went to school, Ходив в школу, and a lot of people were bullying me. і багато людей з мене сміялися. And I thought to myself, what kind of life is this if I'm just going to be bullied? І я думав, яке моє життя буде, якщо кожен може мене образити. What if I never get married? А якщо я ніколи не одружуся? I thought I'd never get married. Я думав, ніколи не одружуся. My wife and I have now been married for 4 years. Ми вже 4 роки з дружиною одружені. And we have 2 boys. У нас 2 хлопчики. And I love my life. Я люблю своє життя. I wouldn't change a thing. Не змінив би нічого. So have I had broken pieces in my life? Yes, I have. Чи в мене є розбиті частини життя? Є. But you don't know what beautiful things can come from your broken pieces until you give your broken pieces a chance. Але ви не знаєте, наскільки гарними можуть бути розбиті шматочки, поки не дасте їм шанс. We all have ups and downs. У всіх нас є підйоми і падіння. You see my foot? Бачите мої ніжки? Ups and downs. Вгору Ups and вниз, downs. вгору Ups and вниз, downs. вгору вниз. How do you say ups? Вгору, Goro вгору, and down. вниз, Breathe. вниз. Vunic. Yes? You know, we've got to be thankful first for what we have. Але спочатку треба бути вдячним за те, що у вас є. I don't know what you have. Я не знаю, що у вас є. I don't know what you wish you had. Я не знаю, про що ви мрієте. But the greatest thing of all is love.
Але найбільше в світі любов. And to all the people in wheelchairs and different, give yourself a chance. Дайте собі шанс. You don't need to be anyone but you. Вам не треба бути ніким іншим, собою. Everyone, all the other teenagers. А всі інші підлітки. You don't need to be taller, you don't need to be shorter. Вам не треба бути вищим або нижчим. You don't need to be more cool. Вам не треба бути крутішим. You don't need to smoke cigarettes. І курити не треба. I've never done drugs. Я наркотики ніколи не I вживав. don't need them. Мені не потрібно. I don't say the F word. І я не кажу слова погані. I don't need to be someone I'm not. Мені не треба бути кимось іншим. I'm cool just the way that I am. Я і так крутий. You boys? Хлопці, You boys? хлопці, You think you need big biceps? ви думаєте, вам потрібні великі біцепси? My biceps were so big they fell off. У мене такі великі біцепси були, що повідпадав. It's not about your body. It's not about your body. Справа на вашому тілі, It's about who you а are. в тому, хто ви є. Are you a kind person? Чи ви добра людина? Are you a patient person? Чи ви терпелива людина? Do you encourage others? Чи ви надихаєте інших? Or are you bitter Чи ви гірка, and angry зла, and selfish? егоїстична? The two questions that I have for you tonight Маю до вас два запитання. is who are you Хто ви є and what do you want? і що ви хочете? I want an arms and legs so bad. Я так сильно хотів руки і ноги. Why? Чому? Because then everything, if I had arms and legs, then everything is going to be okay. Бо коли будуть руки і ноги, все буде добре. Why? Чого? Well, because everyone else looks okay. Бо всім іншим добре. But what I didn't know Але я не знав, was that more than arms and legs, що є більше, ніж руки і ноги. I'm looking for joy. Я шукаю радості, I'm looking for peace миру, and purpose. мети. Arms and legs doesn't give you happiness. Руки і ноги надають вам щастя. Just like some things that you're waiting for. Ви, можливо, чогось чекаєте. Let me tell you how funny human beings are. Знаєте, які люди смішні? I love speaking to children. Мені подобається говорити з дітьми. And I've spoken in front of a lot of young children Я спілкувався з багатьма маленькими дітьми. who are around 8 years old. 8 років, скажімо. And I asked these 8-year-old children, have you ever been stressed? Питаю дитину 8 років, чи в тебе є стрес? And they said, I said, really? Ага, серйозно? They said, serious, serious. I said, why? А чого? And they said, well, because homework is so hard. Такі складні домашні завдання. And my brother and my sister, they annoy me. І брати, і сестри набридають. I'm so stressed. Стрес в житті. And then you stress shiki. В житті. В житті. I love that. And then you talk to the 13-year-olds, Говорю до 13-літнього. and the 13-year-old teenagers, now they're stressed. Підлітки 13 років, великий стрес. Oh, I'm so stressed out. Замучився я. My parents are freaking me out. Батьки зводять мене з глузду. My friends are changing on me. І друзі з мене змінюються. I need a boyfriend. Мені треба точно хлопця. And they're stressed. Стрес. Штивки. В житті. В житті. And then the 17-year-olds, 17 років. they're stressed. І в них стрес. Because it's the last year of high school. Останній рік школи. And if they can just get to university, then everything's going to be okay. І тільки в університет попасти, і все буде добре. And guess what happens? І знаєте що? They go to the university. Попадають в університет. Is everything okay? І чи все стало добре? No. Ні. Then what happens? Що там трапилося? Then you need money. Гроші треба. So then you look for a job. Шукаєш роботу. If I can just get a job, then everything's going to be okay. І тільки в мене буде робота, все стане добре. No. Ні. You get your job. Отримав You роботу, look at your boss. подивився на боса, And he stresses you out. і стрес повний. And you say, oh God. Оце попало. Попав, Боже, Why did you give me him as my boss? чого ти мені такого начальника дав? What did I deserve? What did I do? Що я такого в житті наробив, щоб такого заслужити начальника?
всі люди неодружені. Oh, the single people. Ой, неодружені такі, знаєте. Oh, I know that I'm not happy yet, but when I find the one, then everything's gonna be okay. Ось я знаю, я сумний, нещасний, але знайду ту одну і все буде добре. No. Ні. Go talk to some married people. Спитайте одружених. If you're not happy single, you're not going to be happy married. Нещасливий один буде нещасний вдвох. True? Правда? All the married people are going, yeah, true. Бачите, як всі одружені закивали? So when I ask you, what do you want? То я питаю, що ви хочете? You know, when I was a child, Коли я був дитиною, I didn't know what was ahead. я не знав, що попереду. All I could see was broken pieces. Я бачив тільки розбиті шматки. Remember how I told you I never thought I'd get married? Пам'ятаєте, я говорив, ніколи не думав одружитися? I thought even if I got married, I can't even hold my wife's hand. Навіть якщо одружуся, я не можу навіть дружину за ручку потримати. But today, А сьогодні I know that I don't need to hold my wife's hand, I just need to hold her heart. я знаю, що не потрібно тримати дружину за ручку, треба тримати її серце. And so in your life, І в вашому житті you've got to know what's more important. треба знати, що важливіше. Hands Руки or the heart? або серце, Feet ноги or the soul? або душа. I used to be worried about, well, how am I going to hold my kids when they're crying? Я переживав, як я можу тримати дитину на руках, коли заплаче. My firstborn son now is 3 years old. Зараз моєму старшому, першому сину 3 роки. He's already taller than I am. Він вищий за мене. And he is so beautiful. Він настільки чудовий. He has a brother. В нього є брат, His name is Dayan. Деян його звати. But Kiyoshi, who's 3, when he cries, Кійоші старший, коли він плаче, I can't put my arms around him, я не можу його огорнути руками. but he comes and puts his arms around me. Він огортає мене, коли підходить. And that is proof to you Це доказ для вас, that miracles come що чуда приходять, and dreams come true. а мрії збуваються. You see this table? Цей стіл, бачите? Let's say that that way is the future. Уявімо, що майбутнє в цю сторону. And as I take steps into the future, Або в той бік я рухаюся sometimes you fall down. до майбутнього і падаю. Sometimes you feel like you have no strength. І відчуваю, що сили нема. Sometimes lies take you away from your future. А іноді брехня відволікає від майбутнього. Sometimes you look for wrong places for happiness. Іноді шукаєш щастя в неправильних місцях. Money, В грошах, drugs, в наркотиках, sex, в сексі, alcohol, в алкоголі, pornography, в порнографії, fame, в славі, or fortune. в удачі. If you put your happiness in temporary things, your happiness will be temporary. І якщо будете шукати щастя в тимчасовому, і щастя буде тимчасове. And when all I could see were broken pieces, І будуть залишатися тільки розбиті шматки. I believed that my future only held broken pieces. Я вірю, що моє майбутнє об'єднує розбиті шматки. And I convinced myself, Я переконав себе, that there was no hope. що надії нема. Nick, just give up. Нік, здавайся. Nick, you're alone, you're always going to be alone. Нік, ти один і завжди будеш одиноким. You're never going to get a job. Роботи ніколи не буде. You're never going to be happy. Щасливим ніколи не будеш. Just give up. Здавайся. When I was 10 years old, I tried to commit suicide. Коли мені було 10, я намагався вбити себе. Imagine if I went through with my suicide. Уявіть собі, якщо б це вдалося, я вбив би себе. I would never have met my wife Я б з дружиною ніколи не познайомився. or my boys. Або з хлопчиками своїми. I would never have become a speaker. Я б ніколи не став оратором. And I realize now today І я сьогодні розумію, that you can't give up. що не можна здаватися. That's not the right choice. Неправильний вибір здатися. Because you don't know what's 2, 3.
I'm joking, man. Are you serious? Ви що, серйозно подумали, що If I did that, I'll break my arm or something. руку б ще собі зламав? But what is courage? Що таке хоробрість? Courage is not when you're not afraid. Хоробрість – це не коли не боїшся. Courage is when you do something even while you're afraid. Хоробрість – це робити щось, навіть коли боїшся. When you found something to die for, you found something to live for. What is that purpose for you? Якщо знайшов, за що можна вмирати, саме за це треба жити. Ради чого ти живеш? Is it just to live? Просто щоб існувати And be good? і бути добрим, And then die? і померти, Is that it? і все? Is it just to help some other people? Чи просто людям допомогти? There has to be more. Треба, щоб було більше. For me, it's difficult to believe in something you cannot see Для мене складно вірити в те, що не бачиш. until you start seeing things bigger than yourself. Поки не починаєш бачити щось більше за себе. And I want you to know that sometimes I prayed for a miracle. І я вам скажу, я час від часу молився за чудо. I prayed to God for arms and legs. Просив у Бога, дай мені руки і ноги. I have a pair of shoes in my closet just in case God gives me arms and legs. У мене в кладовці є пара взуття, коли на випадок, що Бог дасть мені ноги і руки. Because I've seen miracles. Бо я бачив чудеса. But more often, God does not heal. Але часто Бог не зцілює. What He wants to heal is our soul and our spirit. Не зцілює тіло, бо хоче зцілити нашу душу і дух. I've seen 13 miracles. Я бачив 13 чуд. Deaf people hearing. Глухих, які починали чути. Lame people walking. Хромих, які починали ходити. I've seen it. Я бачив. So you can't tell me that I can be an atheist because I've seen too much to believe only in science. Ви мене не переконаєте стати атеїстом. Я бачив те, що наука не пояснює. And the beautiful thing for me is І для мене гарно, знаєте що? that when I don't get a miracle, Коли я не отримаю чуда, I can still be a miracle for someone else. я можу бути чудом для інших. Let me tell you a story. Історія для вас. I was speaking with front of a crowd in California, Якось в Каліфорнії говорив перед натовпом and I saw a man hold up a little boy, і побачив, як один чоловік підняв хлопчика, little Daniel Martinez. маленького Даніела Мартінеса. And I looked at him and I'm like, wow. Я подивився, вау, He has no arms ручок немає, and he has no legs. ніжок немає. And I was like, wow. Вау, Look at him. подивіться на He нього. even has a little foot. В нього навіть така маленька ніжка є. He's so cute. Він такий чудовий. Він такий чудовий. Wait, say it again. Він такий чудовий. Він такий чудовий. 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 Він такий чудовий. Good. He was so cute. Він такий гарненький. And I got the father to bring him up on stage. Я попросив, щоб його тато виїзд на сцену. He was only 19 months old. Йому тільки було 19 місяців. And he's looking up at me. Він дивиться на мене. And I look down at him. А я дивлюся на нього. And I can't give him a high five. Я не можу йому дати 5 згори. So I put my little foot on his foot. Тому я маленьку свою ніжку на його маленьку ніжку поклав. And he smiled. А він посміхнувся. And when Daniel smiled, everyone cried. Даніел посміхався, всі інші плакали. Why? Because it was a miracle. Бо це було чудо. It was beautiful. Прекрасно. And they saw how beautiful now my purpose was to help someone else. І люди побачили, наскільки чудова моя ціль допомагати іншим. When I saw him, I had flashbacks and remembering my childhood, Я дивився на нього і згадував своє дитинство. thinking that I was alone, Думав, що я один. believing that there was no hope. Я вірив, що надії немає. I wish that I met someone like me. І я так бажав би побачити когось іншого, схожого на мене. Well, I didn't get that miracle, Мені такого чуда не дали. but now I'm that miracle for this little boy. А для цього хлопчика я таке чудо. And I told his mom, Я сказав його мамі, hey, слухай, when he goes to school коли він піде в школу, and he gets bullied, і якщо його будуть ображати, I'm going to come to his school я прийду до нього в школу in my wheelchair
колясці приїду. and I'm going to run them all over. І всіх позбиваю коляску. No, that's not the right thing to do. Ні, краще так не робити. Smashnia. No, Smashnia is Смішно, Smashnia. But I went to his school але я в школу його пішов. and I shared a simple message of love. І говорив до всіх слово любові. And now he's not getting teased. Над ним не насміхаються. Now his whole school life has changed. Змінилася вся школа. If I can make a difference in one person's life, Якщо я можу змінити життя однієї людини, then so can you. і ви можете. No, Nick, you were born in Australia, I'm born in Ukraine. Та ні, ти народився в Австралії, а я в Україні. My parents were not rich. Мої батьки не багаті були. My parents actually were very poor in former Yugoslavia. Дуже бідні мої батьки, вони з Югославії. There was war, Там була війна, instability, нестабільність, no jobs. роботи не було, They had no money. грошей не було. They escaped communism, Yugoslavia, Вони втікали з комуністичної Югославії. and went to Australia with nothing. В Австралію приїхали ні з чим. Everyone goes through something, Кожен переживає біду, but not for nothing, але з метою for somebody else. для когось іншого. And when you have faith, Коли маєш віру, to know that when you even cannot walk, знати, що навіть коли не можеш ходити, if you don't have family who love you, якщо не маєш сім'ї, яка тебе любить, if you don't have friends beside you, якщо не маєш друзів поряд з собою, my greatest friend was Jesus. мій найкращий друг Ісус. And he carried me when I couldn't walk. Він ніс мене, коли я не міг ходити. And he healed my broken heart. Він зцілив моє розбите серце. And I asked him what you want. Я питаю, що ви хочете? Let me tell you what I want. Я скажу, що я хочу. One day Один день in heaven, на небі I'll have my own arms and legs. в мене будуть свої руки і ноги. And I'm going to hear my name. І я почую, як він скаже моє ім'я. Hey, Nick! Нік! And I'll look. Я подивлюсь. It'll be Daniel Martinez running to me with his new legs. Деніел Мартінес до мене прибіжить своїми ногами, своїми руками. And hugging me with his new arms. Деніел Мартінес мене обніме своїми ручками. And saying, thank you for helping me believe in a greater purpose in heaven. І скаже, дякую, що ти розказав мені про небо і дав мені більшу мету. And to me, there's nothing better than that. Нічого кращого за це немає. And it fills my soul. Це переповнює мені душу. And you have your beliefs. Ви вірите в те, що вірите. I understand. Я розумію. But give yourself a chance. Але дайте собі шанс. Give your faith a chance. Дайте своїй вірі Be шанс. thankful for what you have Будьте вдячні за те, що у вас є. and dream big. І мрійте про велике. You see these people on stage Бачите цих людей на сцені? with their challenges. Вони мають свої They're складності. not from Australia. Вони не з Австралії. They're from Ukraine. Вони з України. Do you see their joy? Ви бачите їхню радість. Do you see their happiness? Ви бачите їхнє щастя. You can be happy. Ви можете бути щасливими. And I want you to find them. Я хочу, щоб ви знайшли це щастя. Sometimes we take things for granted. Іноді ми не цінуємо те, що маємо. I used to take my little foot for granted. Я ось колись свою ніжку не цінував. I can type now 43 words a minute on a normal computer. На своєму комп'ютері я набираю ніжкою 43 слова на хвилину. And after 2 cups of coffee, 53 words a minute. 53 слова на хвилину чашки кави. And I want you to keep on trying Продовжуйте пробувати, when you fail. навіть якщо не вдається. Let me tell you, I was playing soccer. Якось я в футбол грав. Football is my favorite sport. Найкращий спорт футбол. And I'm only 95 centimeters tall. Я тільки 95 сантиметрів. And when you put a ball next to me, Якщо зі мною покласти м'яча, it's nearly halfway my height. він майже наполовину мого зросту. And so my friend was going to kick the ball to me. І ось мій друг давав мені пас. And he says, are you ready? Ти готовий? I'm going to kick it to you. Даю пас. I said, okay. Кажу, окей. And my palms were sweaty. Рука, долоня спітніла. And I was nervous. Нервуюсь. Nervous. Нервуюсь. And he gets ready. Він приготувався. And he goes, boom, boom. Ось так. Boom, boom. Good. And the ball was coming for me. Летить на мене м'яч. And you know when something's coming for you and you get so scared and you don't know what to do and it doesn't matter what you do, it's going to hit you. І знаєш, коли м'яч на тебе летить, ти що робити?
Do I headbutt it? Головою? No, it's too low to headbutt. Та щось він занизько для голови летить. Can I kick it? Ногою вдарив. No, it's a little bit too high to kick. Щось зависоко він летить для ноги. So what did I do? Що робити? I jumped up in the air. Підстрибую в повітря. Very good. That was good. Ось так. Бачите, як він показав. I love that. А мені сподобалось. And I did the kick and I went like this. Отак його вдарив. And the foot І ніжки, got hit by the ball. яку влучив м'яч, And the ball bent my foot backwards on itself. ніжку м'яч як розігне, And I sprained my foot. Розтяження було зв'язу. My foot Ніжка ось так. went, oh. Come on. Good. I need my foot. Мені так потрібна ця ніжка, I need my foot to walk. щоб ходити. And I realized І я зрозумів, that I have to be thankful for what I have instead of being angry for what I don't have. щоб не злитися на те, що в мене нема, я повинен бути вдячний за те, що в мене є. Do you know who inspired me to be a speaker? Знаєте, хто надихнув мене стати оратором, промовцем? It was the cleaner at my high school. Прибиральник у школі. The one who listened. He said, Nick, I want you to speak in front of some teenagers here at school. Ні, ти підеш і будеш говорити до підлітків в нашій школі. I said, no way. Та не буду. Leave me alone. Залиш мене в спокій. For 3 months, 3 місяці. he's chasing me. Він за мною бігав. He's looking for me. Шукав мене. Nick, Peter, speak up. Ні, ти промовець. I said, no. Я кажу, ні, Leave me alone. залиш мене в спокій. For 3 months. 3 місяці. And then he twisted my arm. А потім викрутив мені руку, And I said, yes. і я згодився. And I got up in front of 10 students Я став перед 10 школярами. for about 5 minutes. 5 хвилин говорив. And I didn't know what to say. Я не знав, що їм сказати. And I just shared my heart. Але просто поділився від серця. And people were crying. А люди заплакали. I said, are you okay? Я кажу, з вами все гаразд. I said, I said, why are you crying? А чого плачете? I don't know. Та я не знаю. But something you said changed me. Те, що ти сказав, мене змінило. At another speaking engagement, Колись наступного разу, коли я говорив, in front of teenagers, тоді були підлітки, within 3 minutes, half the girls were crying, and one girl in the middle of the room put up her hand and she said, I'm so sorry to interrupt. через 3 хвилини всі дівчата плакали, а одна дівчинка так каже, пробачте, але треба зупинятися. And I said, what's wrong? Кажу, що трапилось? She said, can I come up there and give you a hug? Можна я підійду, обійму тебе? I said, okay. Кажу, добре. And she whispered in my ear, І вона мені на вушку прошепотіла. thank you, thank you, thank you. Дякую, дякую, дякую. No one's ever told me that they love me, Ніхто мені ще раніше не сказав, що мене люблять. and no one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. Ніхто мені не сказав, що я гарна така, як я є. You changed my life. Ти змінив моє життя. And that's when I knew I was born to be a speaker. І я тоді зрозумів, що я народився бути промовцем. I told mom and dad, Прийшов до мами і тата. Mommy, Dada, I want to be a speaker. Я буду промовцем, мама і тата. They're like, what? Чого? They said, what are you going to speak about? Про що будеш говорити? I said, my story. Мою історію. They said, what? Яку? What's your story? Яка твоя історія? I said, I don't know. Я не знаю. Got this story. They said, do you have any invitations for me to speak? Може, тебе хтось запросив говорити? I said, no. Ні. They said, well, how are you going to get an invitation? А як ти отримаєш запрошення? I don't know. А я не знаю. Yeah, there's not. How are you going to get there? А як ти туди дістанешся? I don't know. Я не Are знаю. they going to pay for your travel? Тобі дорогу хоч заплатять? I don't know. Не знаю. Well, you should go to school and do accounting. То піди навчися бухгалтерії. Finish accounting and then you can be a speaker. Отримай освіту в бухгалтерії і станеш промовцем. I started speaking and did accounting at the same time. Я почав говорити і почав вчитися бухгалтерії. And I want you to know Хочу, щоб ви знали, that the government couldn't help me at all.
що держава мені не змогла допомогти взагалі. They couldn't help me with someone to help me at university. Не знайшли того, хто допоміг би мені вчитися в університеті. But it was a non-profit organization. Але тоді безприбуткова організація, That was not government. не держава. Where Australians helped Australians. Австралійці допомагають австралійцям. And I want more Ukrainians helping Ukrainians. Я хочу, щоб українці допомагали українцям. I want to see more disabled people go to university. Я хочу бачити людей з обмеженими можливостями в університетах більше. I want more people to think of bigger opportunities. Я хочу, щоб більше людей мало більше можливостей. There are a lot of people in need in Ukraine. В Україні дуже багато нужденних. Whether they are able-bodied or not. Чи повне в них тіло, чи ні. And for me, I don't see that as a problem. I see it as a challenge that is my problem. Я не бачу в цьому проблему, я бачу завдання, яке вирішує проблему. I came from a poor home. Я народився в бідній сім'ї. My parents were poor. Мої батьки бідні були. My wife's family was poor. І сім'я моєї дружини бідні. And what we want to do І ми що хочемо? is not only inspire people, Не тільки надихати людей, but to really inspire change in the country. але надихати зміни в країні. And sometimes no one can trust anybody. Іноді ніхто нікому не довіряє. The youth don't trust the adults. Молодь не довіряє дорослим. And the adults don't trust each other. Дорослі не довіряють один одному. So I believe in the next generation Але я вірю в наступне покоління of non-profit organizations неприбуткових that організацій, really do things які реально будуть робити that the government will take their time in sometimes. те, що держава іноді не робить, але повинна. Why do things take time? Чому це вимагає часу? Because big movements in countries take time. Тому що на великий рух в кожній країні потрібний час. A 10-year change in Australia was a big change. За 10 років Австралія серйозно змінилася. And every country has ups and downs, ups and downs. В кожній країні є рухи вгору, рухи вниз, рухи вгору, рухи вниз. But I want to ask you, Але хочу вас who do you think Nick Vujicic is? спитати, хто ви думаєте є Нік Вуйчич? What if Nick Vujicic wasn't a speaker? Якщо б він не був промовцем, What if I wasn't an author? якщо б я був автором, Am I still Nick Vujicic? чи я буду Ніком Вуйчичем? Yes. Буду. Am I still a soul Чи я маю душу? and a spirit? Дух? Yes. Так. So are you. І ви маєте. And if a man without arms or legs can be the hands and feet of love, І якщо людина без рук і ніг може бути руками і ногами любові, then so can you. і ви можете. You might think that it's impossible, Ви можете думати, це неможливо, but it's not. але можливо. You want to know my vision? Знаєте моє бачення? To help the world Допомогти світу? is one day to get 400 million people in the world to give $1 a day to the poor and needy. Я хочу переконати 400 мільйонів багатих людей в світі кожного дня давати $1 для бідних нужденних. And before I die, До того, як я помру, there will be some money given to the world. я хочу, щоб в світ пішли гроші. All of that Всі ці гроші. to the world. В світ. And Ukraine І Україна. is in our top 10. Наші перші десятці. We want to help your country. Ми хочемо допомогти вашій We країні. want your youth to dream again. Ми хочемо, щоб ваша молодь знову замріяла. We need the next generation to be the leaders of this society. Щоб наступне покоління стало лідерами країни, And you can do it. суспільства, і ви зможете це зробити. The past doesn't determine your future. Ваше минуле не визначає ваше майбутнє, The decisions of the future leaders do. але рішення майбутніх лідерів визначають. You're part of the society. Ви частина суспільства. And I want you to dream big. Я хочу, щоб ви мріяли великими мріями. And consider me your half-brother Вважайте, що я ваш брат наполовину. wanting to make a difference in Ukraine. Хочу змінити Україну на краще. I want to tell you a couple more stories. Пару історій ще вам розкажу. Скільки в нас часу? Yeah. But I forgot my wristwatch. Забув свій наручний годинник. So today, Сьогодні. how do you say today? Сьогодні. So windy? Man, Ukraine is so hot. No?
It's difficult. Українська мова така складна, ні? How do you say I love you? Я тебе люблю. Я тебе люблю. But I want to tell you that sometimes your biggest success in life, Але скажу, найбільший успіх у житті you need to have a lot of failures. приходить після багатьох невдач. I want to tell you right now Прямо зараз скажу вам, that I didn't just wake up in the morning one day and say, wow, I'm now a speaker. я не прокинувся якось одного ранку і сказав, о, тепер я великий I промовець. didn't just wake up one morning and have all these invitations. І не прокинувся якось ранком, щоб отримати сотні запрошень. It was a lot of hard work. Багато складної праці. In fact, I didn't know any speakers, Я не знав жодного промовця. and I didn't know how to speak. Я не знав, як говорити. But that's the beautiful thing about this life. Але гарне в житті ось, Do you know what you need courage for? знаєте, для чого потрібна хоробрість? Not to win. Не для перемоги, You need courage to lose. для програшу. Why? Чого? Because when you do anything purposeful, Тому що для кожної важливої речі you're not going to be perfect. ви не зможете зразу зробити ідеально. You'll never succeed the first time. З першого разу успіху не буде. There'll be failure after failure after failure. Одна невдача і багато невдач. Let me ask Edison, right? Знаєте Томаса Do Едісона? you know how many times he tried to make the light bulb? Знаєте, скільки разів він намагався зробити ту лампочку? 10,000 times. 10 тисяч разів. Can you imagine Уявіть собі, trying something 10,000 times? 10 тисяч невдалих спроб. Someone came up to him До нього якось хтось підійшов. and said, hey, how does it feel failing 9,999 times? Ну і як тобі почувається 9999 невдач? He said, I never failed 9,999 times. Now I know 9,999 ways in how not to make the light bulb. А в мене, каже, жодної невдачі не було. Я просто знаю 9999 способів, як не робити лампочку. Let me, right? Так? What happens if I fall down Що якщо я впаду and I try to get up 100 times? і спробую піднятися 100 разів? If I try to get up 100 times and I fail 100 times, Ukraine, am I a failure? Якщо я впаду і 100 разів буду підніматися і не зможу, Україна, чи я невдаха? No. Ні. So I'm telling you, То я вам кажу, you're not a failure. ви не невдаха. In your life, В вашому житті you'll never be perfect. ви ніколи не будете ідеальні. I want to be the best father that I can be, the best husband that I can be, yes. Я хочу бути найкращим чоловіком для своєї дружини, найкращим батьком для своїх дітей, так. But when you have goals, Але коли маєш мету, get ready to fail. будь готовий до невдач. Because failure comes to everyone. Тому що невдачі є у кожного. But don't listen to people. Але не слухай людей. Oh, you're a failure. Ти невдаха. You'll never be anybody. Ти ніколи ніким не You станеш. need to get married. Для цього треба You одружитися. need to be rich. Для того треба No, забагатіти. you've got to find first of all that you are accepting you. По-перше, ти повинен прийняти тебе. Be thankful for what you have. Бути вдячним за те, що маєш. Be the best person you can be. Бути найкращим з собою. I did not know what I was doing in building my career as a speaker. Я не знав, як будувати кар'єру оратора. I had no marketing skills, У мене не було навичок маркетингу. and I didn't know what I was doing. Я не знав, що робити. So what did I do? І що я робив? I had courage to fail. У мене була хоробрість для невдач. I got a list of schools in my area and beyond. Я поставив перед собою список всіх шкіл в моєму районі і далі. And I started calling schools. І почав їх обдзвонювати. Very good. Алло? Hi, my name is Vujicic, and I am a speaker, and I was wondering if I can come and speak at your school. Доброго дня, мене звати Нік Вуйчич.
Я промовець, і от я думаю, чи доїхати до вашої школи проговорити. No thank you. Ні, дякую. They hung up the phone. Повісили. Was that a failure or a success? Чи це був успіх чи невдача? Failure, yes. Фейлір, невдача. Because if it was a success, Якщо був успіх, then they would have said yes. вони погодилися. But every failure is a step closer to success. Але кожна невдача – це один крок ближчий до успіху. So what did I do? Що я зробив далі? Did I call the same school back? Перезвонив в ту ж саму школу? No. Ні. I called another school. Наступну позвонив. Hello. Hi. My name is Nick, and I have no arms and legs. Алло, я Нік, в мене нема ручок, ніжок. What? Що? I said I have no arms and legs. Рук і ніг немає. They said, how are you holding the phone? А чим же ти телефон тримаєш? I'm thinking, why is that important? Ну яка вам різниця? Guess what happened? І що трапилось? She didn't believe me, Вона не повірила. and she hung up the phone. Повісла трубку. So what did I do? Що я зробив? I called another school. Наступну школу позвонив. Hello. Алло? Hi, my name is Nick Vujicic, and I have no limbs. Can I come and speak at your school because I'm a speaker? Доброго дня, я Нік Вуйчич, в мене нема кінцівок, я хочу поговорити в вашій школі, бо я промовець. They said, you have no arms and legs, Що, рук і ніг немає? and you're a speaker? І ти промовець? I said, uh-huh. Точно. They said, okay, well, let me check with the principal. Добре, я поговорю з директором. So they hung up the phone, Повісили трубку. and they talked, Поговорили. and they called me back. І передзвонили. Hello? Алло? Hi, is this Nick Vujicic? Чи це Нік Вуйчич? I said, uh-huh. Ага. And I'm getting really excited, right? Я вже захопився. They said, the staff of the school said that if you actually have no arms and legs, we don't want you at the school because we think that you're just going to scare everyone. Ви знаєте, ми порадилися на Петрані і вирішили, що якщо у вас нема і рук, і ніг, то не можна вам до нас їхати, бо ви всіх налякаєте. Was that offensive? Я повинен був образитися. Yes, it was offensive. Це була I образа. said, thank you very much. Але я кажу, дякую. I hung up the phone. Я повісив I took трубку, a deep breath in, вдихнув. and I said, okay, Добре. let's go another school. Наступна школа. I called 15 schools, 15 шкіл обдзвонив. 23, 23, 31, 31, 41, 40, 49. 49. I called 52 schools, and they all said no. 52 школи сказали ні. Did I give up? Я здався? No. Ні. When you fail, Коли є невдача, don't give up. не здавайся. Get back up. Піднімайся. And every time I got a no, І кожен раз, коли отримав ні, I got better я ставав краще and better і краще. and crusher. I got so good at my marketing skill. Я вже відпрацював маркетингові This is навички. how the 53rd phone call went. 53-й дзвінок звучав ось так. Hello? Алло? Hello, my name is Nick Vujicic, and I have no arms and legs, and I'm a speaker, and I talk about bullying, self-esteem, dreaming big, and never giving up. Доброго дня, я Нік Вуйчич, я не маю рук і ніг, але я промовець, щоб говорити про те, як будувати самооцінку і мріяти про велике. Can I come speak at your school? Чи можна прийти і поговорити в вашій школі? And she said, Вона відповіла. okay. Добре. And I'm like, what do I do now? Ага, а тепер що робити? I don't know. Я не знаю далі. What do I say? А де мені там зупинитися? I wasn't ready for success. Я не був готовий для успіху. But now Але I'm nervous. занервував. Okay. Добре. Thank you. Дякую. Can you pay? А чи ви можете платити? They're like, what? Що? It's all for free? А що, не безплатний? I said, sorry, I have some costs. Ой, пробачте, в мене витрати She є. said, what are your costs? І які ж у вас витрати? I said, Ну, about $50. $50. She said,
you like me to come? Коли ви хочете, щоб я приїхав? How about next Tuesday? Наступного вівторка. I said, okay. Добре. And so I'm writing the address down. Записав адресу. I said, what time would you like me there? Коли ви хочете, щоб я приїхав? She said, oh, 11 o'clock. 11 година. I said, okay. Добре. Thank you very much. Дуже вам дякую. See you there. Побачимось. And I hung up the phone. Поїздимо. And I'm like, success! Успіх прийшов. I'm going to be a speaker. Я тепер промовець. I'm not going to be I'm going to be a speaker. Я буду I'm going промовець. to prove my parents wrong. Мої батьки помилилися. Now I feel really good. Добре почуваєш? And then І тоді I look at the map дивлюся на карту. and I said, oh no. І тут я зрозумів. No, please. Та ні, When I actually looked up the address of the school, I found out it was a 2.5-hour drive away. бо школа знаходилася всього 2,5 години машиною. And I'm like, oh no. О ні. How am I going to get there? Як я туди дістанусь? It's Thursday today. Сьогодні четвер. The talk is on Tuesday. Говорити у вівторок. Maybe if I start walking now, I'll get there on time. Може, якщо зараз почну йти, то дійду вчасно. Бо вони не вірили в мою мрію. But my brother, Але мій брат, he was 16 years old, йому було 16 років, and I'm 19, мені 19. and he's watching TV. Він дивиться телебачення. Like that. От так дивився. And I come into the room, Я заходжу в кімнату. and I said, hey bro. Слухай, брат. Yeah. I said, I got some good news. Ну, у What's мене that? гарна новина. What's that? Яка? I said, the school wants me to speak. Є там школа, яка хоче, щоб я в них промовляв. Oh, that's nice. Ну, добре. Wait. You want me to take you, huh? Слухай, ти що хочеш, щоб я тебе відвіз? Please, you don't understand. I tried so many times and I've called 53 schools. I can't cancel. Please take me to the school. Будь ласка, я прошу тебе, ти не розумієш, 53 школи обдзвонив, вона перша відповіла, я не можу відмовитися, будь ласка, відвези. He said, okay, calm down. Добре, заспокойся. He said, where is it? Де це? And I said, I have the address in my room. Десь там в кімнаті адресу залишив. He said, okay. Ну, добре. He said, when is it? А коли? And I said, Tuesday. Кажу, вівторок. He said, oh, no. А, ні. I can't do Tuesday. Вівторок не можу. I said, why not? А чого? He said, I'm busy. Зайнятий. I said, you're busy? Зайнятий? He said, uh-huh. Ага. I said, what are you doing? А що будеш робити? Nothing. Нічого. So I'm thinking, what do I do? Що робити, думаю? I walk away from my brother Відходжу від брата, and I think, думаю, I cannot cancel. відмовляти не можу. So I come back to him Повертаюся до нього. and I say, hey bro, Слухай, брат, yeah, ну, I'll pay you $50. $50 хочеш? He said, okay. Добре. So now on Tuesday, Вівторок, he's driving the car він за кермом машини, and there's no GPS, GPS-а нема, there's no smartphones. смартфона нема. And so I've got the map in my lap. Тримаю карту на колінах у себе. So I'm the co-pilot. Я штурман, And he's driving а він за кермом and driving і рулює and собі, driving. і їдемо. And he says, what's going on? І він каже, що тут не так? How far is this place? Це школа як далеко? He said, all the houses are disappearing. Бо кудись хати всі діваються. And you're talking to the animals on the farm? Ти що, до тварин на ферму будеш говорити? And I said, no. Ні. He said, Nick, do you even know how many people are going to be there? Ніка, ти знаєш, скільки там людей збереться? No. Ні. He said, you didn't ask? Ти що, не спитав? No. Ні. Why didn't you ask? А чого не спитав? I said, I don't know what I'm doing. Та я знаю і так, що робити. He said, okay. Він каже, добре. He said, do you even know how long you're speaking for? А ти знаєш, наскільки ви часу домовилися говорити? No. Ні. Why didn't you ask? А чого не спитав? He said, stop it. Я кажу, та перестань. You're getting paid. Я тобі гроші плачу, So you shouldn't worry about this. ото не переживай. And I get to the school Дісталися до школи, and I see the principal first.
Я підійшов до директора, and the principal comes директор виходить, and says, "Thank you so much for coming." дякую, що приїхав. I said, "No problem." Та нема питань. I said, "I just have two questions. Два запитання є. How many minutes would you like me to speak?" Скільки хвилиночок хочете, щоб я говорив? Now remember, Пам'ятаєте? I called 53 schools Я обдзвонив 53 школи, to get to one school. щоб отримати одне запрошення. I got $50 $50 мене for чекає, paying my brother. які я заплачу брату. And I have to pay for fuel. Ну ще й треба бензин заплатити. And we drive 2.5 hours to get there. Ми дісталися 2,5 години їхали, щоб дістатися. I'm thinking she's going to say, "Oh, about 30 minutes," but she doesn't say 30 minutes. Я думав, директриса скаже, ну 30 хвилин, вона не сказала. Truthfully, she says, "Oh, how about 5 minutes?" Вона каже, правда, 5 хвилин. I said, "No." Кажу, ні, For 5 minutes. 5 хвилин. Wow. I said, "Okay." Кажу, добре. And I said, "So how many people are going to be there?" А скільки людей збереться? She said, "Oh, we have all the leaders, Всі керівники. 10 of them." 10. And I'm like, "Oh." I drove all this way for 10 people. Таку дорогу для 10 людей. This is not a good business plan. Щось недобре бізнес-план. I got up on stage Піднявся на сцену, and I spoke. говорив, I got my $50. $50 отримав, I gave it to my brother брату віддав. and I said, "Here you go." Я казав, тримай. And in my head, В голові all in the voices in my head голос звучить. saying, "Nick, you're not good enough. Нік, з тебе нічого не вийде. You're a failure. Ти не вдача. You failed. В тебе не вдача. You're never going to be a speaker." І ніколи не будеш спікером. And I'm so sad. Я розсмутився. And so my brother was driving me home Мій брат мене везе додому and he's smiling. і посміхається. And I said, "Don't tell mom and dad." Каже, тільки мамі і тату не кажи. He said, "Okay." Я кажу, не кажи, він каже, добре. We get home Ми дісталися and додому. my mother sees me. Мама мене бачить. "Hey, Nick, Нік, how was the speech?" як промова твоя була? It was good. Дуже добре. Хорошо. And I walked away І я зразу собі втік. and I went to my room Зайшов в кімнату, and I closed the door закрив двері. and I didn't come out for dinner На вечерю не вийшов. because I was so depressed, Така в мене була депресія. so sad. Засмутився я. And my brother told my parents І брат розказав батькам, what happened що трапилося. and I went to bed very angry, Я дуже злий, пішов спати. depressed. Депресія. When I woke up, Прокинувся. it was with my phone ringing. Телефон дзвонив. Like, who's calling me in the morning? Ну хто це може зранку дзвонити? I didn't pick it up. Я не підняв трубку. Again. Знову. Come on. Та ну люди. It's too early. Зарано. It's 8:30. 8:30. Again. Okay. Ну то. Hello? Алло. Oh, is this a Vujicic motivational speaker? Чи це Vujicic мотиваційний промовець? Yes. Hi, how are you? Да, як у вас справи? How can I help you? А чи можу допомогти? She said, "Oh, we heard that you're a good speaker." А ми чули, ви гарний промовець. I said, "Really?" Точно? She said, "Uh-huh." Ага. She said, "Do you speak about bullying?" А чи ви говорите проти знущання старших та менших? I said, "Yes." Так. She said, "We really need you at our school. Нам дуже потрібно ви в нашій школі. And please tell us what we need to do. Будь ласка, скажіть, що для цього треба зробити? We'll come and pick you up. Ми приїдемо вас заберемо. We'll put you in front of 500 students. 500? Yeah. Поставимо вас перед 500 школярів. We'll take care of you. Все забезпечимо. We really want you at our school. Please tell me what we need to do." Хочемо, щоб ви в нашій школі були. Скажіть, що треба для цього зробити. We know you. We know how to go to people Ми знаємо, так складно to get you to our school. запросити вас в нашу Because школу. you must be so busy. Ви, можливо, дуже зайняті. She said, "How do we get you to our school?" То як же вас запросити, вона каже. I said, Чекай. "Let me check my schedule." Зараз
Так, перепровір. And I get my schedule. Дістаю And календаря. it's a blank page. Перша порожня сторінка. Blank page. Друга порожня сторінка. Ще одна порожня. One more blank page. Ще одна порожня. And I said, how does next Friday sound? А як вам наступна п'ятниця She виглядає? said, really? Чудово! I said, uh-huh. Дійсно! She said, great. Чудово! True. Чудово! Классно. Класно! Awesome. Класно! And so I cut down the details. Я записав де школа. And I said, okay, see you next week. Кажу, добре, побачимося наступного тижня. And I went there Я пішов and I туди, spoke. говорив, And after I spoke there, там сказав, another school called me. ще одна школа And позвонила, then another school. потім ще одна позвонила, And another school і called ще me. одна позвонила. You know what? Знаєте що? It is a miracle to be where I am without advertising money. Це чудо, що я є там, де я є, жодних грошей на рекламу. I never advertised my speeches. Ніколи не рекламував свої промови. It was promoters all around the world. Промоутери по всьому світі. It was incredible. Цю роботу роблять, це чудово. I now receive 100 invitations every single week. Є папка, We have 35,000 invitations. 35 тисяч запрошень. And here I am in Ukraine. І я в Україні. I want to tell you all that I love you. Я вас люблю. And I really want to believe in you. Я хочу вас вірити. But the only time that things happen is when you believe in you. Але щось відбудеться тільки коли ви повірите в себе. I want you to dream big. Я хочу, щоб ви мріяли про велике I want you to never give up. і ніколи не здавалися. And I know it's cold here tonight. Я знаю тут прохолоду. I can't feel my hands. Я рух не відчуваю вже так холодно. But we know for sure Але ми точно знаємо, that this is just the night time. це просто ніч прийшла. There is morning coming. Буде ранок, The sun is coming. сонце підніметься. Just like in your life. І в вашому житті так само. I was one day on a plane, Якось в літаку. and it was very dangerous to be on that plane. Я летів і було дуже небезпечно. We were flying in a very big storm, Бо буря була. and the whole plane was shaking. Весь літак отак трясся. People were screaming, Люди кричали, people were vomiting. людей вивертало. А як ми це покажемо? Коли вивертало. I love this guy. Give me a hug. Обніміть мене, я так вас люблю. Чудово. People were screaming, То кричали люди, people were vomiting, вивертало їх. and people just didn't know what to do. Люди не знали, що робити. Some people were praying, Хтось молився. and what did I do? А я що робив? I was holding on with both hands. Тримався двома руками. And you know when the plane goes like this, А коли літак рухається ось так, you don't know which way is up. не знаєш, де вгору, де вниз. Just like when I was in the ocean one day, Якось я в океані так був. I went under a wave, Якось під хвилю мене and my занесло. friends couldn't see me. Друзі вже мене не бачили. And I was turning І around, я крутився I was going upside down, вгору вниз. and my shirt went over my head, Моя футболка на голову, and it was over my face. на обличчя. And I know I float. А я, знаєте, я пливу, я не тону. I'm only 36 kilos. Я тільки 36 кілограм. So if I have air in my lungs, Тому якщо набрав в груди повітря, then I float. я спливаю. The problem was Але проблема в тому, that I didn't have much air. що повітря забув взяти. And when I finally came up to the surface, І коли я таки піднявся на поверхню, my face was covered with the wet shirt, моє обличчя накрите мокрою сорочкою. and I couldn't breathe. Не міг дихати, And I came up, піднявся, and then boom, another wave came. і ще одна хвиля накрила. Now I'm really scared, Я злякався, but I didn't get another breath. бо не набрав My повітря. friends are freaking out. Друзі злякалися. Where's Nick? Where's Nick? Нігде, де ні? I thought you had him.
Так ти ж його тримав. I was under. А я They внизу. finally got me up. Знайшли і дістали. When you hold on to what you know will help you, Коли тримаєшся тільки за те, що знаєш, and you don't panic, і не панікуєш, and you take one day at a time, і будеш жити сьогодні, 1 second at a time, кожний день, кожну секунду, you're going to get through it. переживеш. If I panicked, Якщо б я I панікував, would let my air out якщо б я рота розкрив, and then sink. втопився. You want to say it? Розумієте, так? You've got to think of life. Life. Це моє життя. Подумайте про життя. Oxygen that represents life. Бо повітря, кисень – це життя. Hold on to life. Тримайтесь за життя. Hold on to hope. Тримайтесь за надію. Hold on to faith. Тримайтесь за віру. And you will come back up. І знову вийдете нагору. The plane that I was in, the aeroplane was circling and circling in a big storm. То літак, про який я говорив, він кружляв і кружляв, і був шторм. And finally the pilot quit. В кінці кінців пілот змучився. He was trying to land and he says, no, we're going to another city. Він намагався посадити літак, а потім каже, ні, ми будемо в інше місто I летіти. know some people are cold. І хтось дзвонив. No, I know some people are cold. Я знаю, хтось тут замерз. So I'll only be another 10 minutes. 10 хвилин Maximum. максимум. But here it is, ready? 10 хвилин починаємо. When I was in the plane, Я був в тому літаку. you can tell when the plane's going down, І розумієш, коли літак знижується, and you can tell when the plane's going up. і коли піднімається. And this plane now was going up, Ось літак піднімався, and everything was shaking, все тряслося, and it was dark. темно було. It was during the day, but the storm was so big. Це був день, але настільки міцна буря, Lightning struck our plane, і наш літак блискавка вдарила. for real. Серйозно. So we're going up Ми піднімаємо, and up і ще піднімаємо, і знову and піднімаємо. oh, wow, how big is this storm? Слухайте, наскільки ж великий цей шторм. But I knew that since we're going up, eventually we're going to fly above the storm. Але я знав, якщо рухаємося тільки вгору, колись ми піднімемося над штормом. Ladies and gentlemen, Пані, панове, my brothers and sisters, брати і сестри мої, citizens of Ukraine, громадяни України, I will not promise you that storms will pass quickly, я не обіцяю вам, що ця буря швидко закінчиться, but I promise you a couple things. але я пообіцяю вам декілька речей. And when you have faith in God, Коли маєш віру в Бога, when you believe in yourself, коли віриш в себе when you take one day at a time, і живеш зараз один день, if you're depressed, навіть депресія, go help somebody else. іди допоможи комусь іншому. Sometimes all you need is to try uplift somebody else. Іноді достатньо тільки підняти когось іншого. Today, Сьогодні I went to a hospital я був в лікарні, where the wounded soldiers are, в госпіталі для поранених солдатів. and that was a nice time to be there. Для мене це був чудовий час. Then we went to the hospital А потім ми поїхали в лікарню, where children with cancer are getting treated. де діти з онкологією. And it's humbling. Я відчув It humbles me смирення, to be thankful for my life every day. вдячність за життя, яке маю щодня. And to make those kids smile. Посмішка на обличчі дітей. To help them forget about their pain. Щоб вони на хвилинку забули про свій біль. To help them know that this is not the end. Щоб знали, що це не кінець. I shared with them about my dad's story. Я розказав їм про свого тата. My dad has stage 4 cancer, Мого тата рак 4 стадія. pancreatic cancer. Панкреатичний рак. He's 61 years old. Йому 61 рік. And he was told by the doctors Лікарі йому сказали, that he only has 2 months to live. що йому залишилося 2 місяці. It's been now 7 months, 7 місяців тому. and we don't know how much he has left. І ми не знаємо, скільки залишилося. And I miss my dad, Я сумую за татом. just being away from him. Я зараз далеко від He's нього. my rock. Він моя скеля. I love him so Я much. його дуже люблю. And when you look at a man, Коли дивишся на you look at людину, his eyes, чоловіка, you can tell if he knows that he's a complete man. через його очі, то в очах видно, чи він досконалий. My father is a complete man. Мій батько досконалий. He's happy with what he's had.
Він щасливий тим, що має. He hasn't had an easy life. Його життя було складне. He knows Але він знає, this is not the end. це не кінець. And that I'll see him again in heaven. Я знову його побачу в небі. I want you to know Я хочу, щоб ви знали. that you need to know the truth of who you are. Ви повинні знати правду, хто ви є. And what do you want? І що ви хочете. What are your goals? Яка ваша ціль? Set small goals. Поставте маленькі цілі. And when you accomplish them, І коли досягнете їх, your confidence will grow. буде зростати ваша впевненість. Some people will call you crazy, Деякі люди називають нас божевільними. that you dream so big. Коли мрієш про велике. Good. Це добре. It's okay to dream big. Це добре мріяти про велике. It's good to be realistic, Це добре бути реалістичним. but try something. Але спробуй. I want you to know Я хочу, щоб ви that знали, you're not alone. що ви не самотні. And when you feel alone, І навіть коли почуваєтесь самотні, be a friend to someone else подружіться, будьте другом комусь іншому. so they know they're not alone. Щоб вони знали, що вони не самотні. I want you to know that I was very touched by the children's hospital today. Сьогодні дитяча лікарня мене торкнулася. And the next time I come back to Ukraine, Наступного разу, коли я буду в Україні, I'm not just coming with a message of hope, я не приїду просто з словом надії. hopefully with some money to help some people in need in Ukraine. Я сподіваюся, привезу грошей для бідних людей в Україні. Pray for me Моліться за мене, as I pray for а you. я буду молитися за I вас. pray for your government. Я молюся за ваш уряд. They need God. Їм потрібний I Бог. pray for your country. Я молюся за вашу країну. Your country needs God. Вашій країні потрібний Бог. We need to pray like never before. Нам треба молитися, як ніколи раніше. I pray for those countries against you. Я молюся за країни, які проти вас. And I pray in your heart І я молюся, щоб в своєму серці, that you would pray for your enemies as well. щоб ви молитеся за своїх We ворогів. all need God. Нам всім потрібний We Бог. need peace. Нам потрібний мир. And we need love. Нам потрібна любов. Teenagers, Підлітки, put your hand up and wave. Let me see you. підніміть руки, помашіть мені, я хочу вас Let побачити. me see you, teenagers. Підлітки, Awesome. I love you so much. я вас так люблю. I love you. Люблю. I want you to listen to me very carefully. Почуйте мене уважно. You're beautiful just the way that you are. Ви прекрасні такі, як є. You don't need to act cool. Вам не треба діяти круто. Just be yourself. Будьте собою. Accept yourself. Приймайте себе. Be the best you that you can be. Будьте найкращим, яким тільки ви можете бути. I want to help change Ukraine with you young people. Ви, молоді люди, разом з вами я хочу змінити Україну. And you know who will make a difference in Ukraine? Знаєте, хто змінить Україну? Those who understand this. Ті, хто зрозумів. That you can't change your country until you change your city. Не можна змінити країну, поки не зміниш міста. You can't change a city until you change a home Не можна змінити міста, поки не зміниш сім'ю or a school. або школу. Can you make a difference in your school? Чи ти можеш змінити на краще свою школу? You don't know who at your school is being verbally abused, Ти не знаєш, кого ображають словами в твоїй школі, being abused at home. кого словами або іншим способом ображають вдома. And we think that it's okay to bully each other, Ми думаємо, що добре насміхатися один над одним, put each other down. принижувати один одного. It's not right. Це погано. Just because everyone else does it, it doesn't mean it's right. Якщо всі інші це роблять, це все одно погано. Put your hand up in this life if you want to make a difference in the world. Підніміть руку, якщо ви хочете змінити життя на краще. Let me see your hand. Покажіть мені свої руки. Okay, ready? Готові? If you're a teenager Якщо ви підлітки and you said you want to make a difference, і ви хочете змінити на краще життя, I want to challenge you. я закликаю вас, Try change your school. змініть свою школу. Don't be a bully. Не будьте тим, хто насміхається або ображає інших. Try stop bullying. І зупиняйте, якщо хтось інший ображає. Do not gossip Не розповсюджуйте плітки, or spread rumors. погані слова. That's not good. Це погано. You
You don't know who's already on the edge. погані чутки, бо не знаєш, хто на краю. You don't know if they're already ready to give up. Ти не знаєш, може він вже або вона готова впасти. So who are you? То хто ти є? Are you going to push them over? Чи ти штовхнеш, Or are you going to stand in front of them and say, hey, чи ти станеш перед ними і скажеш, слухай, I love you. я тебе люблю, I'll be your friend. я буду твоїм другом, Don't worry about what they say. на них не звертай уваги. And you might just save a life. І ти можеш спасти таким чином життя. That's why we're here tonight. Ось ми тому сьогодні. Olga, who organized this, Ольга, яка організувала це, and all of her team, і вся її команда, and the partners, партнери, without any further support, нас є, without any further support from other organizations or без government, якоїсь підтримки інших організацій або уряду. they put this whole thing on. Вони все це поставили. Can we give another round of applause? Давайте подякуємо Ользі And their team. і їхній команді. And I want to say Я хочу сказати, that it's amazing вражаюче to see how many wheelchairs are here, побачити, скільки тут колясок, how many people got free tickets, скільки людей отримали безплатні квитки, and how many thousands of people are watching right now online. і скільки тисяч людей зараз бачать нас в інтернеті. If you're watching online, Якщо ви дивитесь онлайн, we love you ми любимо вас. and we love your country as Ми well. любимо вашу країну. God bless you. Хай вас Бог благословить. So I want to say Скажу right now прямо зараз to all of you in Ukraine, всім, хто в Україні, I love you я вас люблю. and know that this event was held by Ukrainians, Знайте, що цей захід організували українці, sponsored by Ukrainians спонсорували українців, to help Ukrainians. щоб допомогти українцям. So Ukraine, keep loving each other, Продовжуйте любити один одного, підтримувати один and I одного. can't wait to come back. І я чекаю наші наступні зустрічі. Thank you very much for your love. Дякую за вашу любов. God bless you. Мы тебе не можем объяснить. Мы, украинцы, хотим тебе сказать несколько слов. Во-первых, мы являемся самыми лучшими шоуменами. Специально для тебя мы приготовили большой сюрприз. Я сейчас выбегаю к людям, и они задают тебе 5 вопросов. Ты готов ответить? Okay, I'm ready. Вы готовы поддержать меня? Поки Діма біжить, готуйте запитання, він шукає тих, хто буде ставити запитання. Ну а поки він шукає, ви знаєте, тут якось стало так темно, хочеться вас побачити. Скільки нас, українців, всі мають телефон або ліхтарик, зараз засвітіть. Давайте зробимо красиво, аби Нік побачив, скільки нас тут зібралося. Боже, як красиво, давайте більше, більше, більше. Ще, додавайте. Яка краса, ще, доставайте, є час, є. Ще більше, Боже, як красиво, зверніться. You know that those little lights that you have, Ці маленькі Зверніться, ліхтарики це ваші. ви, українці. I want you to understand, У мене мурашки. Зрозумійте, these little lights, маленькі ліхтарики. it's beautiful. Це так I чудово. want you to understand this, Це гарно. that when the darkness comes, Коли прийде темрява, don't fight the darkness, не боріться з нею. just shine your light. Засвітіть свого ліхтаря, Darkness go. і темрява тече. This is beautiful. Це прекрасно. Wonderful. Who has the first question? Перше запитання. Ваше запитание. Первый вопрос. Во-первых, представьтесь и... Де ви, покажіться. Здесь, вот Так, здесь. от, ми туди дивимося. Так. Одеса, Ну, звісно. я выбачаюсь. Ник, что тебя вдохновляет? Спасибо. What inspires me is the love of my family Меня вдохновляет любовь моей семьи, and my faith in God. моя вера в Бога, My prayer to Jesus моя молитва Иисусу. every day. Каждый день молюсь. In my heart.
наполняет мое сердце. And my faith in Him has helped me Моя вера в Иисуса помогает every day of my life. каждый день моей жизни. And He's never failed me. Он никогда меня не подвел. And I know Я знаю, some people некоторые люди will never be a Christian никогда не будут in христианами, their mind потому что because of other Christians who've done something wrong. какие-то другие христиане им сделали больно. You want to know why I'm a Christian? Знаете, почему я христианин? Not because Christians have done something good, Не потому, что христиане мне что-то хорошее сделали. because many people do good, Многие люди делают добро. but I'm a Christian because of Jesus. Я христианин ради Иисуса. Not anything else. Not a church. Не по какой другой причине, не из-за церкви. He lives in my heart, Иисус живет у меня в сердце. and that gives me all the faith that I need. Это дает мне всю веру, которая мне нужна. Thank you very much. Спасибо большое. Дякуємо. Второй вопрос. Так, Дмитро там. У нас есть Стина без Івано-Франківська. Перш за все, я надзвичайно дякую Ніку, що він приїхав в Україну. І хочу передати свою авторську книгу. І саме завдяки йому в певний свій час я почала писати. І в мене вже є 4 книги. І я також проводжу мотиваційні тренінги. Тому просто я дякую за все і дякую Богу, що Він тут і що надихає нас. Питань немає, я просто дякую. Спасибо вам. Дякую. У нас есть сразу следующий вопрос, конкретный вопрос от ребенка. Что хочет ребенок узнать о Нике? Пожалуйста. Я Илья, я из города Базары. Я хотел узнать, а как он бреется, или кто-то ему помогает? Very good question. Очень хороший вопрос. So when I was a teenager, Когда я был подростком, I actually tried to brush my teeth, я попробовал чистить себе зубы and I learned how to do that. и научился. And we put a hairbrush from the side of my bookshelf, and I put my hair under it to shave. Я даже To comb my hair. Я даже научился причесываться. Знаете как? В книжный шкаф между книгами вставляешь расческу и головой двигаешь. I then got special clothes Потом у меня появилась особая одежда with no zip, без молний, and so I can go in and out by myself. поэтому я могу одеваться сам. And then the way that I shaved, Как я брился. I now have a beard, Теперь у меня борода. and my caregivers or my wife shaves me these days. Сейчас меня бреет жена или мои помощники. But before I actually had a beard, А раньше, когда у меня не было бороды, I would have an electric shaver machine, у меня электрическая бритва. and I hold it with my shoulder, Плечом ее держу and I move my face around it. и двигаю лицом по бритве. I love your question. Спасибо, люблю ваш вопрос. Спасибо, Ник. Я тоже для себя открыл много всего нового. У нас следующий вопрос. Это вопрос номер 3. И, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Стас. Ник, чего ты хотел 8 лет с собой покончить? Почему? Because I didn't feel like there was hope Я думал, что для меня нет надежды. or purpose to live for, Я не видел цели, для которой жить. and I was wrong. И я ошибался. To believe in something you can't see is faith, and it sounds foolish. Вера — это когда веришь в то, что не видишь. Кажется глупо. But with the love of my parents, Но с любовью моих родителей, who love me, которые любят меня, encourage me, которые вдохновляют меня, it gave me strength. это дало мне силу. For those of you who've been rejected by your own parents, Если вас отвергли ваши родители, read Psalm 139 in the Bible. прочитайте в Библии в русском переводе 138-й псалом, Psalm 139. 139-й по-украински. It's beautiful. Прекрасно. You'll see that you're fearfully and wonderfully made, Вы увидите, что Бог вас создал удивительно и чудесно. and that God is a father to the fatherless. Бог является отцом тех, кто сироты. So that helped me, Это помогло мне. and I hope that helps you. Надеюсь, поможет и вам. Спасибо, Ник. Спасибо. Так, Діма буде вже шукати запитання, правильно? Да, у нас есть следующий вопрос, и он звучит так. Дмитро нам. Привет, Ник. Меня зовут Летучий Сергей. У меня к тебе такой вопрос. У меня самого есть коллектив, который называется Flying Swan, музыкальный. Вот. Какую музыку ты любишь и пишешь ли ты музыку? И хотел бы, конечно, если
сделали. Я предупреждал, Украина самое лучшее шоу в мире. I love it. I love it. So Я it's люблю a very creative country. Украину, она творческая страна. I actually have sung one song Я спел одну песню professionally профессионально in the studio. в студии. I found a song that I really loved, Песня, которая мне очень понравилась, я ее нашел. and so we did a music video of me singing it. И мы записали музыкальное видео с этой песней. And I'm sorry it's only in English, Извините, она только по-английски, but maybe there's Ukrainian subtitles somewhere. но может быть где-то появятся украинские субтитры. But in English, Но по-английски if you look up YouTube, в Ютубе можете найти. first of all my name, Сначала видите мое имя, Vujicic, Ник Вуйчич, and then the words something more, и слова something more, что-то больше. and you'll see the song Там увидите эту песню, that I sang. которую я пел. And I really actually, if I ever do an album, И если я когда-то запишу альбом, the first album I will ever sing to for audience первый альбом, который я буду петь, are little children первая моя аудитория будет маленькие дети, with positive music позитивная музыка, to let them know that they're beautiful чтобы они знали, насколько они прекрасны, and to never give up. чтобы никогда не сдавались. Thank you for your question. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо вам. Ну, Ник, прошу ближе к себе. У нас есть еще один вопрос, пожалуйста. Привет вам из Кировограда. Хотел задать вопрос, как вы познакомились с своей будущей женой? Со своей будущей женой At a speaking engagement. я познакомился на одной встрече, где я был оратором. This is a lot of people, Здесь много людей. but when I met her, there was only a couple people. Когда я с ней встретился, было всего несколько человек. And I looked at her, Я посмотрел на нее, she looked at me, она посмотрела на меня. and we fell in love. Мы влюбились. I couldn't feel my legs, Я даже много счастья не чувствовал. and we actually wrote a book about our love story. Мы написали книгу о нашей истории любви. And 6 months later, Прошло 6 6 months, месяцев. 6 months later, we started dating. Мы стали встречаться. And then 1 year later, Еще год прошел. I actually proposed to her. Я сделал ей предложение. You know, like a little cream puff, like a little Знаете такое пирожное, например, заварное? small. Маленькое. And so we put the ring in the cream puff Засунул колечко в это заварное пирожное. without my wife knowing. Without my wife Жена не knowing. знала. And so then I got her to feed me the cream puff, И я попросил, дай мне это пирожное, так хочется. and I ate it without choking on the ring. Она меня кормила, а я постарался не подавиться этим колечком. But now I had the ring in my teeth, И колечко уже в зубах. and I'm trying to get ready. Я готовлюсь. And I said, baby, let me kiss your hand. И говорю, малышка, давай я поцелую твою ручку. We go, Вот так. and I went, yeah. And then I went down on her ring finger, И дошел до ее пальчика безымянного. and I put the ring on her finger, И надел губами колечко. and she's like, what are you doing, sucking my finger? Она пыталась разобраться, почему я сосу ее пальчик. And I go back, И я так and she отошел. sees the ring, Она видит кольцо and she cries. и плачет. And I said, baby, Я говорю, малыш, Malishka, малыш, I love you, я тебя люблю. I want to marry you, Хочу, выходи за меня замуж. please marry me, Пожалуйста, я хочу на I тебе want to spend жениться. the rest of my life with you. Я хочу прожить с тобой всю And оставшуюся she was жизнь. crying Она плакала for about a minute, минуту. and I said, so? Я говорю, ну и? And she said, okay. Говорит, окей. And then 6 months later, Прошло 6 месяцев, we got married, мы поженились. and 1 year and 1 day after we got married, 1 год и 1 день после нашей свадьбы she gave birth to our firstborn son. у нее родился наш первый сын, Берлин. Спасибо, Ник. Last question. Мене звати Іра Ларікова, і вам привіт із Херсону. Ми тут сьогодні зібралися. І в мене таке питання. Ви тут розповідали, що ви з кожним разом набирали більше і більше глядачів. Коли ви перший раз зібрались в такий стадіон, які у вас були враження і коли це було вперше? Саме стадіон, коли вперше ви зібрали. Like how many people? Like 30,000, 50,000?
100,000. Какой стадіон? Який стадіон? 30, 50, 100 тисяч? Миллион! No, yeah. Миллиона еще не было. The biggest one was 110,000 people. Найбільший стадіон був 110 тисяч. In 2008. У 2008 році. А тоді On TV. на телебаченні On the 4th of December. 4 грудня 2010 року I was on TV to 250 million people live. дивилися в прямому ефірі 250 мільйонів. So I hope one day Я сподіваюся, прийде день. Українське телебачення буде показувати всю мою історію, so that all of Ukraine що вся Україна is an inspirational speech. отримала натхнення. Thank you so much for your questions. Дякую за ваші запитання. I have one more question for you. У мене є одне запитання для вас. My friend Peter Тут мій друг Пітер. has my camera. В нього моя камера. And we want to take a photo Ми хочемо сфотографуватися of you з вами, to put up on my Facebook. щоб на Фейсбуці відмітитись. Get your lights up on your cameras. Тому включіть, будь ласка, свої телефони. And then if you guys can move to the side, you move this way. And you move this way. Okay? And can we, okay, oh, beautiful. Ой, ви такі гарні. And this